Bonsoir. Voilà. Est-ce que je suis bête? J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la fin de 11 Memory Retold. Hop, pour continuer. Donc il nous reste un chapitre. Tranquille. Et voilà. On va bien voir ce que nous réserve cette fin de guerre. Donc dans la partie 2, on avait fini Vimy. Ensuite on avait une petite pause avant de combattre à Passchendaele. Et là, on était en tôle. Bon, on commence toujours avec Harry. Psst. Hey, Birdman, wake up. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. On doit aller chercher son appareil photo. C'est tranquille, c'est le dortoir. De la neige. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. I was to be transferred out to the country. I'll never forget that last day. They'd taken my notebook, my camera. This was my last chance to get them back. Come on, Harry. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Et comment il va les cacher? Come on, Harry. Il n'a pas beaucoup de poches quand même. Le carnet à la limite ça va, mais là, l'appareil photo. Psst, come here. Harry, quick. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction, like we discussed, right? Julien a besoin d'une diversion pour récupérer le carnet de mon appareil photo. Komm rein, Julian. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. Alle. Psst, come here. Harry, quick. Here's your stuff. Go hide it in your bunk before anyone sees. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Voilà, par où je vais passer. La dernière infiltration, c'est pas si bien passé. C'était pas si bien passé. À peine discret quoi. Impossible de faire ça normalement.
I'd also forgotten that Kurt had given me his address, back in Vimy. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Dear Catherine, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Dis à Lucie d'être patiente. Papa ne sait pas quand il pourra rentrer, c'est une guerre cruelle et impitoyable. L'Allemagne doit mobiliser l'ensemble de ses forces, y compris ton père, hélas. Sois patiente ma fille, j'ai beau faire de mon mieux, je pense pas pouvoir rentrer avant un petit moment. Papa sera bientôt de retour ma fille, j'ai travaillé dur et réparé leur machine et... j'ai travaillé dur à réparer la machine et à entretenir leur équipement. Les surmeilleurs sont au courant de ton état, ce sont des hommes sensés, je suis certain qu'ils me laisseront rentrer à la ferme d'ici peu. Pas d'église. Bientôt là, allez. Max, je n'ai toujours pas de nouvelles de ton frère, mais je suis certain qu'il va bien. On dirait qu'il me devance toujours comme à la maison. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, je finirai par le retrouver. C'est un Wagner, il est trop fort, tout comme toi Lucie. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux jeunes soldats canadiens dont je t'ai parlé. Ils l'ont fait prisonnier, donc je suppose qu'il est en vie. Je me demande toujours si j'ai bien fait de m'interposer à Passchendaele. Les autres n'ont pas apprécié ce que j'ai fait, mais j'avais peur qu'ils l'abattent. On va plutôt parler de son frère. La chatte dont je t'ai parlé est toujours avec moi. Elle gambade à mes côtés comme si j'étais son maître. J'ai l'intention de la ramener à la maison. Ça te fera une nouvelle amie. Et si tu réfléchissais à un nom que tu pourrais lui donner. Il paraît que le médicament n'a pas pu te donner... Il paraît que le médecin n'a pas pu te donner de médicaments. Surtout ne t'inquiète pas, cela veut dire que quelqu'un en a plus besoin que toi pour le moment. Mais toi, voilà. On va parler du choix. Je sais pas exactement ce que ça change. Je me souviens plus. S'ils me disent. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders. Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. Follow me. Le petit Harry, hein. Right in the cabinet at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Wow, no more football for us. A ball stuck on the roof. Alors, je peux jouer. Ah, attends. Oui, ils ont foutu leur ballon. La dernière fois que je vous ai demandé de faire un truc, j'ai pas du tout fait ce que je voulais. Thank you so much. You want to play? Come on. Allez. Okay, wait until I'm ready, and then shoot. Come on, Harry. Oups. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in.
Des Allemands partout. On va arrêter moi une. Il s'est passé quoi? Démobilisation. Zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. Ils ont repris le ballon du coup. Jeden Tag immer das Gleiche. Also je vais pas me dire qu'il m'a pas vu. Verfluchter Krieg. Pas possible qu'il m'ait pas vu quoi. Il faut monter d'adrénaline, ça doit être pas I was mal. on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. Dear Harry, thank you for all the wonderful photos you send to me. I received no reply from my last letter. Please write back. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. Ah oui, oui, 4 mois. I love you, Julia. Elle l'a And dit. for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. Je sais pas comment ça se fait que les It lacs had sont been arrivés. nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, I dreamt of home. 7 mois avant la paix. Harry. I wasn't going home. Not yet, anyway. But I did have my camera back. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Ich habe solchen Hunger. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefunden. Raus hier! Il est prisonnier, il se balade comme ça tranquille. Geh weg! Super, il y a beaucoup de soldats. Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened.
mich nicht fotografieren. Was glotzt du so? Geh weg! You know, they let the prisoners walk around, as long as we don't cause trouble. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? Ah. I had 10 days at home and Pardon. barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. I could not even bring myself to enter my son's room. Juste s'asseoir sur les chaises. C'est marrant. Il s'enfonce un peu dans la chaise avant de se lever. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Warum? Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich gemacht? Fou et tout. Est-ce qu'on est fou? Meinst du, ich kann auch mal in den Krieg, Papa? Je vais tuer la gamine. Ich will auch gegen den Feind kämpfen, wie du. Ich hab solchen Hunger, Papa. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Was hältst du von dem Namen Lotti, Papa? Passt er zu ihr? On va le poser là, le couteau. Baust du immer noch an der Flugmaschine? Fait du pain. T'es pas là le pain? Papa, können wir Lotti für immer behalten? Oui. Erzählst du mir eine Geschichte? Ah, Mama oui, sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Großer Schei. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange reichen. Coupé au milieu. Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Danke, Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Stethoskop aus dem Dorf mitgebracht. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? Wir brauchen Feuerholz, Kurt. Ah bah. Je fais un tour vite fait. Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear.
Maybe it was Lucy's illness. Maybe it was the war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. Encore du bois. Et de l'eau. Pour des pâtes. I did what I could, but we remained hungry. I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Tue ton pigeon. Man hört so einiges. Alle lieben Mörder. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich habe Greta gebeten, uns eine Brotration auszusuchen. Ich kann daraus Wasser kochen. Vielleicht weiß sie Doppel auch. Mörder! Hau ab! Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Or, that's what I told myself anyway. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleischfrisches. Was ist dabei? Schokolade? Hey, er hat Schokolade. Was ist los? Schokolade. Bitte. Non, c'est pas une petite fille avec son chat. Mörder. Du hast hier nichts verloren. Raus hier. Oh, danke für die Schokolade. Even just for a moment. Even just for that little girl. I was a hero. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally saved. The man I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. Hier, Lotti. Hier, Lotti. Hey, Lotti. Bah, elle est où? Hier, Lotti. Lotti ist so lustig. Wie ich sehe, fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Lauf, Lotti, lauf. Was machst du hier, Lotti? Elle va faire des bêtises, Lottie. Petit souci de caméra. Ah non. Hier, Kätzchen. Ah. Lotti. Komm hierher. Oups. Oh, elle est tombée là. I did what I could. Hey,
Lucy! Alles in Ordnung? Kurt! Moi, j'espère qu'elle est pas morte. Elle est mal tombée. Oh. I wish I knew how to help my little girl. I came home to see my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Catherine, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. Ça va être le Canadien. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Je me demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tiré à la fin du premier chapitre. Village de So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. J'aime bien, moi. Nicht für dich. Geh weiter, Abschau. Pas très sympa. Geh. Weg. Ouais. Hey! Mörder. Oh. C'est pas gagné. Peut-être quelque chose là-haut. Alles kommt wieder in Ordnung. Je ne vois rien. Was gefunden? I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Allez. Ah. Mörder, hau ab! Village des Alpes. Il y a les Alpes en Allemagne. Ah oui, dans le sud peut-être.
Hey. Du! Geh weg! Raus aus meinem Garten. Oui, okay. Wir nehmen heute keine Patienten auf. C'est le médecin. Was haben wir denn da? Das ist der Kriegsgefangene, der Kanadier. Ist er nicht ein hübsches Kerlchen? Sag sowas nicht, Edith. Das ist der Feind. Er ist ein Mörder. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr stattlicher junger Mann. Mehr sag ich ja nicht. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist ausgezeichnet. If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. Good. Allez. Ticket on table. Oh, si je perds, je Nicht vergessen, Edith. So wie wir es geübt haben. Ah, vite. Wir haben fleißig geübt, Mädels. Was? Hat er gerade gewonnen? Oui. Na toll, er hat gewonnen. Reingefallen, Wanze. Wir haben gar kein Essen. C'est pas très sympa. Hein. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Bon. Trouver. Kurt, wie schön dich wiederzusehen. Dieser Krieg, zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Lucy den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. C'est quoi le plan for Harry? It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Quelle drôle d'idée. Komm mit, Harry. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Tissu. Là-bas. Mörder, hau ab! Finger weg von der Uniform, Tommy! Là. Alors. In Ordnung? Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Any clothes or material would do it.
I needed more. Pourquoi on ne peut pas prendre le dernier? Kurt, ich kümmere mich um die Uniform meines Sohnes. Danke. En fait, on va promener avec le chat un peu. Ah, là-bas. Tour des maisons. Ah, petit souci avec le chat des fois. Qu'est-ce que ça fait ça? Pas compris. Alors faut que je retrouve ce que le chat il a fait tomber des trucs partout. Kurt, ich kümmere mich um die Uniform meines Sohnes. Danke. Ok. Attends, c'est le tissu, je veux pas le tissu, je veux le truc d'abord. Pour être sûr. Donc je vais vers ici. Je sais pas pourquoi plus ces trois là que les autres. The inn opened at noon. I knew they kept barrels in the back room. A barrel like that would be perfect. We had to get one. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Das von deiner kleinen Luzi gehört, Kurt. Hoffentlich geht's ihr bald besser. Der Sohn eines Mannes in Dornan war auch krank. Er hat sich komplett erholt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Stimmt das? Du siehst etwas müde aus. Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be the hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home, to set him free.
Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. Eh ben, l'élément du village, ça ferme quand même. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Quelques petits, c'est pas des bugs ou quoi, des vols, les objets ils bougent un peu bizarrement. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Tout ça pour ça. Stoko, il y aurait un truc. Oui, j'arrive. Non, non. Elle est où? At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Non mais s'ils savent pas se parler, ça va être... Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me?
I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Elle était là depuis toujours? Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. C'est bête qu'ils se comprennent pas. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? On va regarder s'il y a du pain. Oui, il y a du pain. Le couteau est dans un tiroir ici. Oh, faut refaire tous les tiroirs encore. Ça va viser. Elle est belle la musique. Après le jeu en lui-même, il faut se donner un style avec ses couleurs et tout. Mais... Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Oh. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Danke, Harry. Oops. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship. Barrett. Ouais. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Je veux un fusil.
The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde, das weiß ich. Bon, je pensais que j'aurais pu lui donner une pomme. Damn crate. Ah oui. I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Faire descendre. Help! Help! Somebody, please! Please, don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Darf ich das Foto sehen, Harry? Wunderschön. Ich wünschte, wir hätten vor seiner Abreise ein Bild mit Kurt gemacht. J'avais pas vu. J'ai failli la rater. Je dois faire quoi? Il faut que je me dépêche de finir cette montgolfière. Comment?
ce que je dois faire. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Deux nains, tiens, c'est pas très loin. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt an mir stationiert in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Catherine, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. Traverser toute l'Allemagne. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Armistice. Ça se finit vraiment à la fin. I flew all night in that balloon. Don't know how, but I got there. I was back at war. Comment il a fait? En fait, je sais pas d'où il est parti en Allemagne. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Catherine. And I found him. I found Major Barrett. C'est bête que... What are you doing here, filthy? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. C'est con que quand il parle à sa femme comme ça, il parle pas en allemand. Ça aurait été mieux. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. Il a pas tellement changé. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys,
Christ. They were just children. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Enough. Bah, il est passé où celui qui est parti chercher du vin? Faut encore qu'il y ait jusqu'à la côte. Il traverse toute la Belgique. Kurt, did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst tot. Der Tod. Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Miller! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? Tommy. He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Bah voilà, comme ça il est plus là. Faites un cap, tous en fait à la fin. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Was hast du mit ihm gemacht? What are you trying to do? What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? I've got myself a feisty one here. What larks? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an. Genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts. So, there I was. Right before the armistice. Mid-air, in a homemade balloon. I was free up there. Free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home.
ça. C'est très imagé si c'était ça. Quoi. Genre This is you in this picture. Ou je sais pas quoi. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Es ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling. Ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your code. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. J'ai pas vu ce que j'ai choisi. What's J'espère que so j'ai choisi ce que je voulais special choisir. about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Anton. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, bleibst immer freundlich. Das weiß ich. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Là. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Fritz! Non. Ah non. Je crois que j'allais réussir à m'échapper. I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Et ouais, comment? Oups. C'est mieux. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett,
he wouldn't be safe. I had to hurry. J'ai aucune idée de où faut aller. J'espère que c'est une blessure superficielle. Qu'il a fait exprès de Barrett tomber. was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. Ça me stresse. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to Der hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Er war mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. Er war mein Junge. No! Je sais pas comment tu peux faire pour sauver les deux, hein.
rien changé que la paix aurait eu lieu avant ou après, il l'aurait tué. Hein. Ou il se serait entretué du moins. Ah, c'est compliqué la fin. So, that was it. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. I still do. Don't weep for me, Catherine. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. I've done what I set out to do. It's finished. My task is complete. My work is done. Oh, mince. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Triste fin. Hein. Tous les animaux. Vraiment de trucs comme... bah, c'était sympa. Sans parler, ça reste un jeu sur la guerre. C'était touchant. Ils ont bien fait leur truc. Finalement, franchement, quand il me semble qu'il était sorti pour le bicentenaire, c'est ça 9, 2000... Ou le centenaire. Non, le centenaire, oui. De l'armistice, c'est pas mal. Franchement, on avait été gâtés entre ça et... Mémoire de la Grande Guerre, la soldat inconnu. C'est pas mal. Ouais, la musique est beau. Je suis plus réservé sur l'aspect peinture. L'histoire est belle aussi. Même si un peu invraisemblable, je pense. Bref. Ah, faut attendre la fin du générique. Je crois qu'il y a 5 fins. Et bon bah j'en ai eu une. Enfin après je crois que c'est 5 parce que... Enfin je sais plus. Ouais. Enfin, je sais plus si c'est 5 fins, genre il y a 2 fins pour Harry et plusieurs fins pour Kurt. Déjà tu peux, avec Harry, tu peux choisir de venir l'aider ou pas. Et après Kurt, bah en fonction de comment ça se passe à la fin, bon, je suis pas sûr qu'au niveau rejouabilité, à part avoir des fins différentes, soit vraiment très intéressant. Bon, c'est bien. Il est long ce générique. Je me demande ce que ça donne dans les autres langues. Bah ils sont... Bah non, c'est celui-ci qui chante en fait. Mais c'est Elijah Wood qui joue Harry, c'est vrai. C'est vachement bien.
se passe pas. On va avoir une scène post-générique, pardon. Pourtant, ah si, ils auraient pu faire une suite pendant la Deuxième Guerre. Enfin... C'était beau. Ouais, donc là, on revient forcément à l'écran de base. Ah, on voit ce qu'on a raté. Ah, c'est pas mal ça. On voit qu'on a tout. Non. Et... alors, je sais pas ce que c'est par contre les trucs. Ah oui, on peut vraiment choisir le chapitre qu'on veut mettre dans une partie. Ça c'est bien pour récupérer les collectibles là. Ok. Et juste pour voir si je fais continuer, ça reprend où? So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hope she would. Ouais, je pourrais peut-être essayer d'avoir une autre fin. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. On tente déjà? Genre je tire sur Kurt. Vous avez sauvé Kurt. Allez sauver Kurt. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. J'ai testé. But if he'd found Je vais Barrett, pointer he mon wouldn't be flingue sur safe. Kurt en mode de... I had to hurry. Arrête de faire ça, fais pas ça. On va voir. Je vais aller par là. Alors remarque, c'est vrai que si je peux faire ça, c'est plus facile de débloquer les 3-4 fins d'un coup. Là. Il y en a une, c'est au moment où je suis dans le ballon. Donc forcément, il faut refaire tout le chapitre. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. Je sais pas It was si Barrett, all right. ça a un And Kurt impact. had found Ce qui him. se passe dans la cabane avant. Et... Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle.
I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. I came here to save you, Kurt. Don't do this. Du hast mich verraten. Du hast von Max gewusst und nichts gesagt. Say what you want about the Jerry, but they are persistent. All right. Okay. Lower the gun, and we'll talk. Kurt, it's over. Can't you see? Look around you. Und ich hab dich mal für meinen Freund gehalten. Can everyone put their guns down so I can figure out what the hell is going on? I'm here to help. Think of Katrine. Think of Lucy. Ich mach das für Katrin. Für Katrin. Und für Lucy. Meine Lucy. Just put the gun down. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Quel stress. The war is over, Kurt. Peace. You understand this word? Peace. Still. Sei einfach still. Halt einfach deine Klappe. Okay? Du hast keine Ahnung. Du verstehst das nicht, hä? Wie sich das anfühlt. Fühl mal! Fühl mal! I don't know how you're mixed up into this, but pull the trigger. Now! No. Please, just get on your knees. Ich hab keine Wahl. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss! Für Max, für Katrin, für mich. Why don't you hurry up and shoot each other? Save my men the hassle. Kurt, it's over. Can't you see? Look around you. Oh bah c'est encore bah, j'ai raté. C'est pas terrible non plus ça. J'ai l'impression que quoi que tu fasses ici t'as qu'une fin de merde. Il y a peut-être un moyen de changer ça avant du coup. Bon. In those final moments, my thoughts turned to Julia. To what could have been. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. I shot him, Katrin. I shot the Canadian. He was worse than Barrett. He acted as my friend, yet remained my enemy. The world is rid of him. Would we have got married? I sure would have asked. And I like to think she'd have said yes. Would we have had children? Who knows? Too late for all that now. Would they have called me a hero? No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. Only thing I do know is the story I would have told. To the kids we could have had. And it's this one. The story of a girl. A girl who worked in a photography store. In a quiet little corner of Toronto, Canada.
Julia. Oh, elle est pire que la fin d'avant, celle-là. Bon, on n'est pas obligé de tout regarder encore, là. Ah, on peut contrôler le pigeon. Bon, bref, si je fais quitter, ça fait quoi? Retour à l'étrange site. Oui. Bon, de toute façon, la sauvegarde, elle se fait bien avant. Bref. Je vais vous laisser là. Bon, je vais finir de mon côté de tester de voir si je peux comment débloquer toutes les fins et tout. Je vous encourage du coup à le faire pour avoir votre propre fin. Et pour découvrir les autres. Enfin, je vous en ai spoilé 2 fois, il en reste 5, je vérifie. Il me semble que c'est ça. Tic tac. Ouais, il y a 5, 7 fins potentiellement, mais 5. Là, on en a fait 2. Enfin, déjà, il y a le choix. Forcément, il y a le choix si on rejoint Julia. Il y a 2 fins. Et là, avec Kurt, on a 2, 3, 4, 5 fins. Voilà. Bref. Sur ce, je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de soirée. Et une bonne nuit et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Passez de bonnes fêtes. Je suis content, on a fini quand même ça. On se retrouve l'année prochaine. Alors, pour du Lego, qui va être cool. Il faut toujours reprendre Dishonored. Et on verra la suite. Voilà. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.